Welcome back to NTV Tonight. Now, behind every person with mental illness is an untold story, and many of those suffering from the condition face extreme stigma from society. Psychological suffering and mental illness have reached crisis proportions in the country, and as the world marked the World Mental Health Day this week, one woman in Mombasa has gone beyond the complexities of mental health, shattering stigma by taking the mentally ill off the streets and offering support. Fatma Bugu, our coastal region reporter, takes us inside the Mombasa County's only mental rescue center, bringing us the story of hope and resilience for those battling mental illness. Here is part one of that special report, Burden of Hope. Sijapatikana Mama Amina. Nilikuwa mwana biashara nauza nguo, saa zingine naacha nafanya mjengo. Kuna baadhi ambao unakutana nao wanatoka bank na shindwa huyu ni yule. Kwa watu wengi haikuwa inaingia kiakili, ama watu wengi kimtazamo, mbona Mama Amina anaacha shughuli zake zote anashughulikia wale wasiojiweza ambao ni wenda wazimu. Nilipiga simu kule nyumbani, mtoto ni mgonjwa. Sikupata msaada yoyote. Andrew Kioko was born some 30 years ago. Born as a normal child, he was raised in a stable home with his siblings, playing with his friends despite financial challenges back at home. But something went horribly wrong in 2020. As the country and the rest of the world battled the coronavirus, Kioko's family was dealing with much more. Poverty and inability to comprehend why a normal child would appear mentally challenged one evening, eating and drinking from the trash by the roadside. Hali yake ilikuwa mbaya sana, manake aliniambia kichwa cha muuma. Akiniona nakimbia, nguo hataki kutoa kwa mwili. Akawa ni mtu wa kula kwa taka huku. The pandemic made the struggle that Kioko's mother was having even more stressful, yet it did not obstruct a mother's love. Nikimpelekea chakula, anachukua, anaweka juu ya ile simiti pale ndiye anakula kuliko sana. Sasa nilikuwa naendelea mpaka siku moja watu wengine wamenipita nalia. Kaniambia, mama pole, sikupata msaada yoyote. Kuna bradangu akasema, wewe umewachilia mtoto. Sasa mimi nikusaidie nini? Na ni ndugu yangu ndio ninamwangalia kama ambaye anaweza kunisaidia. To understand the story of Kioko, we need to back to the year 2020. This footage of Andrew Kioko was shot by NTV that year on a busy street in Mombasa CBD. He was being rescued by this woman popularly known as Mama Amina Abdallah. Kioko was fighting to stay on the streets at the time, and a few appreciated Mama Amina Abdallah's attempts to get the young man to a center where he could get support and treatment. A World Health Organization report at the time found a 25% rise in psychological distress and mental illness among women and girls during the COVID-19 peak period, compared to 18% in males. The rate of chronic illness, unemployment, socioeconomic disadvantage were found to be higher among victims of substance and drug abuse. In the coastal city of Mombasa, one woman wanted to make a difference. Mama Amina wakes up every morning hungry for change, to transform one life at a time and find help for that society shunned. But that change has come with far more sacrifice than reward. Amina Abdallah is opening the gates of the Mama Amina Abdallah Rescue Center for us, exposing us to the harsh realities of mental illness in Mombasa. Wengi walikuwa wanachokora mapipa wakitafuta chakula, na mapipa mengi wakati walikuwa wametupa mask, gloves, watu wametupa kila sehemu, na unajua yule mgonjwa akili hajui alikuwa anaokota akitafuta chakula.
But how does she go about rescuing them off the streets? Kwa hivyo tukipata mgonjwa ambaye ana mbio, kuna yule anatusaidia. Tukipata ni wa kupigana, kuna yule anatusaidia. Nikimfikisha hapa, kitu cha kwanza ni kumsafisha. Nikishamsafisha huwa tayari sasa namweka, nampatia uniform na namuingiza straight kwa daktari. At this center, Kioko has become one of the most powerful figures, and every new patient will connect with him as the third point of contact. He trims their hair in whichever style he finds suited for them. He does this to make them feel at home and cared for. He recounts his journey to how he ended up here. Sahizi endelea vizuri kulingana na kwenye nilitoka na sahi maisha mengine mapya. Niangalia na hivi sasa mambo. Kila nikiangalia hizo picha naona nimetoka mbali sana. Kioko has been undergoing treatment for the past 2 years. If the current status is any indication, he believes his life is only getting better and brighter, but still, he hasn't forgotten where he came from or how his dreams were nearly shattered. Kabla sijapatikana Mama Amina, nilikuwa mwana biashara, nauza nguo, saa zingine naacha, nafanya mjengo, naacha na nauza masimu, CD. Hizo ndo ilikuwa ni kazi zangu kabla sijapatikana na. Nikitoka hapa natamani niwe vile nilivyo kama kinyozi. Kipata kazi za kinyozi naenda kufungua kinyozi changu. The center has stepped up in efforts to train recuperating but stable patients new skills, and Kioko is now a confident barber. Alifika hapa wakati ule tulipomchukua kutoka barabarani na tukamwanzisha matibabu, na mpaka sasa tukaleta mwalimu akaanza kumfundisha mambo ya kunyoa. Baadaye akishakuwa stable, baada ya mwezi moja tunaanza investigation polepole ya kutafuta kwao na kumtafuta yeye ni nani. Kwa hivyo tumepartner pia na serikali ili kutuchukulia fingers, kujulikana kwanza kama ni mtu wa hapa. It's been 3 days since we last saw Kioko, and we will be visiting his family for the first time in 2 years alongside Mama Amina. Our biggest concern is whether he remembers the roots back home after being sick and away for several months. After an hour's drive, we finally arrive at Kioko's home. We got lost a few times, but 2 years is a long time after everything Kioko went through. All that is quickly forgotten as joy and happiness envelop the house that was home to Kioko. His family is overjoyed with unmatched smiles on everyone's faces. A mother and son are finally reunited, an emotional moment that can't be captured in words. Nafurahi vile nimeona mwanangu Kioko ana mabadiliko makubwa vile alikuwa. Sikutarajia vile anaweza kuwa hivi. Nashukuru Mungu sana. Nafurahi nimemwona mama, nitaka nirudi. Kioko is the second child in a family of 7. Poverty has taken its toll on the family, and the mother says that with Kioko's illness, it has been a stressful 24 months. Tena nasikia ashafundisha kazi. Nikimwangalia saa hii naona akili yake kidogo zimerudi sawa. Kioko's concern right now is how to alleviate his family from their current status. Hatutamwachilia mpaka tuhakikishe kwamba hali yake imerudi katika usawa. Mama Amina told us that several patients had relapsed due to challenging financial situations, leading them back to mental instability. Nimechukua mgonjwa pale kutoka kwa street, nimemtibu hapa, amepona, namrudisha kwa familia. Lakini kwa sababu ya ule umaskini ulioko pale, wanashindwa kumuendeleza, kumpatia yale madawa ya kila mwezi. So ama kumleta review kuona daktari. So mgonjwa ule ambaye nimekaa naye hapa 6 months ama 1 year amepona. Baada ya miezi 3-4 nakutana naye.
na nakutana naye sasa, ule ugonjwa umemrudia mara 3 yake, amerelapse kwa sababu hapatiwi madawa, chakula hakuna. Saa hii nikisema hata niwachiwe siwezi kumweka hivi vile iko. Kwa hivyo huu mtu ataishi kwa dawa, lakini akiwekwa kwa dawa na hiyo ugonjwa kiwa controlled, ataishi a normal life like any other person. So ni vizuri wao pia wakuwa wanakuja follow up clinics, wanaangaliwa vile wanaendelea, ndio dosage inakuwa regulated. At the Mama Amina Rescue Center, 102 patients are receiving care and psychosocial support. The center has been providing assistance and training on skills to those who have been discharged in order to cover the expense of their treatment outside of the center. Sasa nikaona kuna umuhimu wa kwanza kujenga madarasa hapa ili waweze kusoma, wapate skills ambao labda mtu akitoka hapa ninaweza kumsaidia kule mbele kwa kumtafutia kibarua, ama kama hana wenyewe tunaweza tengeneza vitu vyetu hapa na tukatafuta market na whatever kile kinapatikana kikaweza kuwahudumia. Mama Amina is a community hero, a darling of many at the cost for her incredible work, but she too has walked a journey full of ups and downs. 2010 ndio nilianza rasmi baada ya kuona msichana barabarani, msichana mdogo miaka kutoka 20 mpaka 22 akiwa uchi barabarani na vijana wakimcheka, watoto wakimfukuza nyuma. Ikaniuma kama mzazi. Kaweza kushika ule msichana na kumpeleka hospitali, kumlipia matibabu, na baada ya miezi kadhaa msichana alirudi akawa sawa. Nilipomuuliza kwao ni wapi, kufika nyumbani ndio nilikuta kwamba baba ni mlemavu, ni kipofu. Hiyo roho nikaendelea nayo kwa sababu niliona kweli huu msaada nilipeana kwa mtu ambaye kweli alikuwa anahitaji. Kwanza wakati nimeanza hii kazi nilidharauliwa. Watu walinidharau sana kama mwanamke amekosa kazi ya kufanya. Wengine wanasema siku hizi tunamkuta barabarani akifukuzana na wandawazimu, inaonekana yeye mwenyewe pia kichwa chake si kizima. Familia pia ikawa inaniuliza kwa nini nawaibisha, kwa nini naonekana mabarabarani kuchukua watu ambao labda hata wana kasi, labda wana mashetani, labda wataniletea mimi mwenyewe nuksi. Ilikuwa si rahisi. Hususan kwangu mimi pia ilikuwa changamoto kwa sababu alikuwa na hii fikra kwa watu wengi haikuwa inaingia kiakili, ama watu wengi kimtazamo, mbona Mama Amina anaacha shughuli zake zote anashughulikia wale wasiojiweza ambao ni wenda wazimu. The program's survival has been threatened not once but multiple times. Medication and food for her patients are what keeps her awake at night. Kwa siku anakula mara 5. Halafu madawa. Siwezi kosa dawa hata siku moja. Nikikosa dawa afadhali nitoke nikauze kitu changu ndio nije ninunue dawa hiyo siku. Lakini hawezi kulala siku moja bila ya madawa. Ni dawa mtu anaweza pata kwa chemist, lakini ni controlled drugs. Si zile dawa unaweza kwenda pale kama pana ukasema niuzie over the counter. Lazima uende na prescription ya daktari. Nashinda kila wakati barabarani kwa sababu mimi huwa sina dona. Ni mimi mwenyewe ndio dona na familia yangu na marafiki zangu na wale well-wishers kidogo ambaye mtu anaweza amka alete unga sima, labda tuone kanisa imeingia imeleta sukari. What a compelling part 1 of that special report by Fatma Bugu, Mama Amina, a mental health champion, taking all the risks, trying to make a difference. I'll just quickly run through 1 or 2 tweets. Just in reaction to the story, there is It's Elfie at It's Elfie saying, watching the story of Kyoko on NTV really tells us that there is hope for the mentally distressed. Hashtag the burden of hope. Someone else here says, may God bless Mama Amina for the amazing work and may he grant her a better place in the hereafter. And then there is one here, 254 gig. Big up NTV Kenya on the special coverage of the burden of hope. It's so encouraging to see people out there who care. Kyoko's story shows change is really, really possible. Part 2 of that special report is coming up right after this break. Are you ready? Let's go. Yeah.
years ago, IFC invested $2 million in KCB Bank to help small businesses in Kenya grow and thrive. Half a century later, IFC's portfolio in Kenya stands at $1 billion with investments and advisory services in manufacturing, agribusiness, financial services, and many other sectors. IFC is helping Kenya strengthen its business environment, attract investment, and weather economic crises like the COVID-19 pandemic. IFC, creating markets and opportunities in Kenya and around the world. Find out more at www.ifc.org. On my dark marks, I've tried everything from A to Z, even vitamin C, but hardly any results. Nivea Lumina 630 works from day one, with visible results in just 2 weeks and 71% dark marks reduction in 12. Join the 1 million women already using the #1 Lumina 630 from Nivea. Kubwa, yes sir. Nimekama hapa biashara. Umetoboa na hiyo Lexus yako. Hai, haiwezi make. Kubwa. In the Cooperative Bank pre-owned car finance scheme, anyone with an income can walk into a second-hand dealership and drive out with a car that best suits them. With financing options from Coop Bank, it's that simple. Talk to us to find out more. KEPSA Foundation champions Kenya's socio-economic transformation through partnerships with the private sector, national and county government, and development partners. KEPSA Foundation focuses on addressing social issues aimed at improving the business environment in the country, such as governance, ethics and sound business practices, enterprise development, youth and gender empowerment, as well as children welfare, among others. Through the foundation, KEPSA implements its projects such as the Mkenya Daima and the Ajira Digital Project. For more information, visit www.kepsa.or.ke. Over the course of its 12-year history, the center has seen over 400 patients recover from mild to severe mental illness, rekindling their hopes for life. Utaona mtu alikuwa ni mtu mchangamfu, mtu anapenda kukaa na watu, unaona ameanza kuji-isolate. Ameanza kuwa na kitu inaitwa social isolation, hataki kuona watu, hataki kutoka nje, anakaa sana anakaa indoors. Ama mtu mwingine unaweza pata ameanza kuongea sana. Yeye hakuwa anaongea sana, lakini wakati ameanza kuongea sana. There are many different conditions recognized as mental illness. Common ones include anxiety disorders, mood disorders, psychotic disorder, impulse control and addiction disorders, post-traumatic stress disorders. Wana changamoto pia za maradhi ambayo si ya akili. Wengine napata tayari amepata HIV, wengine napata TB, wengine napata ni kansa. Mgonjwa wa akili si mtu anaweza kujieleza kama mtu mwingine. Wewe ukiumwa na kichwa utaenda hospitali, useme mimi naumwa na kichwa. Yeye hata akiumwa na kichwa hakuna siku ataenda mlango wa hospitali aseme mimi leo nimekuja sisikii vizuri. Kwa hivyo yeye ukaa na ugonjwa wake mpaka wakati kifo kitakapompata. Magonjwa ya akili yamesambaa nchi nzima. Nchi nzima hakuna mahali ambapo hakuna
magonjwa ya akili katika Kenya hii, na kuna sababu nyingi ambazo zinaleta shida hii. Many factors are thought to lead to mental instability, including poverty, rejection, loneliness and abusive relationships, according to specialists. Kwa sababu ugonjwa wa akili ukiupatiliza hapo hapo kupona ni haraka. Lakini ukiacha mtu kama vile ambao sisi tunachukua hizo severe cases, ni mtu amekaa miaka na ule mgonjwa. Sasa unakuta ule ugonjwa ukimleta hapa pia treatment yake pia inakaa. The main chronic illness is mental ill health. And therefore, if we deal with mental ill health among young people, we would have solved a huge component of the global, the burden of illness in this country. October 6th, psychologists and psychiatrists gathered in Mombasa to discuss, among other things, the way forward for the country's mental health in light of recent World Health Organization data showing that 1 out of every 8 persons has mental illness. People who have severe depression, untreated, they might end up taking their own lives. People who have schizophrenia, a very severe mental illness, untreated, might end up taking their own lives. People who have bipolar disorder, a very severe mental illness, will end up taking their own lives if untreated. So suicide is a common cause of death among people with severe mental illness. Many mental health conditions can be effectively treated at a relatively low cost, yet the gap between people needing care with those access to care remains substantial. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, in this Madaraka Day speech in June 2019, former President Uhuru Kenyatta addressed the country's mental health challenge, saying, "Depression has today become a common phenomenon and it affects persons from all walks of life and ages. I urge employers and institutions of learning to invest more time and resources in monitoring and facilitating the mental well-being of their charges." It culminated in November of that year when Kenyatta directed the creation of a task force to investigate the state of mental illness in Kenya. The panel, chaired by Dr. Frank Njenga, published its 104-page report in July 2020. The recommendation by the task force put together by the previous administration concluded that by declaring mental illness a national emergency, resources that are hitherto unavailable to mental health would be released in all sectors of our economy. That remains the recommendation. Back in Mombasa, at the Mama Amina Rescue Center, everyone carries the burden of hope that one day all these patients will recover and be able to return to their homes, feeling loved and accepted by society. Mgonjwa akili yoyote ambaye kwa sasa anatumia matibabu hapa kwetu, tunapomwachilia tunatarajia familia iendeleze. Lakini ikiwa familia itamwachilia, ule ugonjwa unamrudia vibaya zaidi kushinda vile alikuwa hapo awali. Na kuna jambo ambalo zaidi nataka kulizungumzia kwa wananchi. Wajue huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, kwa sababu naona watu wengi wanafikiria mambo ya uchawi, watu wanasema albadiri, watu wanasema huyu ana kasi, lakini ni ukweli kwamba wananchi bado hawajahamasishwa juu ya maradhi ya akili. Leo nasema maradhi ya akili ni sawa na presha, sawa na sukari, sawa na maradhi mengine yote. Upendo ndio unamfanya anatulia na kumjali. Haya mambo mawili akipata, basi dawa yoyote utakayompa itamtibu na atapona na atarudi sawa. Lakini ukikosa love na care, hiyo dawa utampa haitafanya kazi. Kwa hivyo kitu ambacho mgonjwa wa akili pia amelack ni upendo. Na ndio unakuta hapa hatukai kama hospitali, tunaishi kama nyumbani. Kwa sababu nikimpata ana stress, kitu cha kwanza ni kwenda kumsongelea na kumuuliza kwa nini leo hana furaha. Mama Amina is something of a local icon, physician to drug addicts, the homeless, sex workers, youngsters. She has devoted her time to fighting stigma, busting taboos, and creating awareness around mental health
just to give those ostracized by the society a life of dignity, meaning and respect. Fatma Bugu, NTV Special Report.